Okay, next we move to 4.1.1 properties of directed graph. If R is a relation of set A and GV is the directed graph, the properties of G are as follows. So the properties untuk directed graph ni sama macam properties yang mana kita belajar dalam relation hari tu. Okay, which is dia akan ada reflexive, symmetry, antisymmetric and transitive. Cuma dalam now it is in terms of directed graph. Okay, so what is reflexive? A directed graph is reflexive if it has a loop for every nodes. So maksudnya kalau dia ada dua nodes A and B, so setiap nodes ni kena ada graph, kena ada loops. So loops A, loops untuk B. Kalau dia ada tiga, loops untuk W, loops untuk V, loops untuk Y. So tiga-tiga tu kena ada, baru dia reflexive. Okay. Next is symmetry. A directed graph is symmetric if there is an arc from V to W, then to W to V. This is an edge between all nodes. Okay, there is an edge between all nodes. Dia akan symmetry bila semua nodes itu, between that nodes semua ada edge. Arc tak boleh. Okay, because arc ni dia jalan satu je. Dia tak boleh ada dua. So in case of symmetry, you must have V to W and W to V. So means that dia kena ada edge. So for this all of connection between two nodes tu, dia akan ada edge. W to Y ada edge, Y to V ada edge, V to W pun ada edge. Okay? Or means the other hands, dia kata there is no arc between any nodes. Okay, tak boleh ada arc. Dia kena ada semua edge. Okay. Next one is antisymmetry. A directed graph is antisymmetry if it has an arc between all two different nodes. Dia kena ada arc. Dia opposite to the symmetry. So, between these all nodes ni, dia kena ada semua arc. Dia tak boleh ada satu pun edge. Okay, there is no edge between any nodes in the graph. Tak boleh ada edge. Kalau ada edge, dia tak jadi antisymmetry. Okay, transitive is the form of V to W, W to Y. So, there is an arc for V to Y. Sama lah kan, kalau kita ada relation VW, WY, so kita ambil yang depan untuk the first one, yang belakang untuk the second one. So, dia kena form an arc for this Y to V to Y. Okay. Actually, dia membentuk satu segitiga lah, macam vectors actually. V to W, satu arc. W to Y, satu arc. Okay, dia start dekat V, dia akhir dekat Y. So, dia akan ada arc dekat V to Y. Yang ni. Yang ni akan membentuk sudut macam ni, membentuk dia punya transitivity. Okay. Look at your example number 3. So, this example number 3, from the given graph, from the graph below, state the relations of the graph and determine whether it is reflexive, symmetry, antisymmetry or transitive. So, you are given this graph, dia ada loops dekat A, dia ada loops dekat B, and then one edge from A to B. So, means that A to B, B to A. So, first of all, baca dulu dia punya relation. Baca semua. So, satu loops untuk A, satu loops untuk B, B. Dekat sini ada H. So, kena baca A, B, B, A. Kalau dia bagi up, baru baca satu. Okay, H dia baca dua-dua. Okay. So, reflexive. Dia ada nodes A dengan B. So, each of A and B tu kena ada loops. So, there is reflexive because every node has a loops such that A and B, B. Symmetry. Is it symmetry? Yang menghubungkan dengan dia adalah satu H. So, dia symmetry. Yang loops ni, kita tak buat dia punya analisis lah untuk loop. Sebab AA, kalau kita swap dia balik, tukar tempat dia, commute dia punya tempat, dia tetap jadi AA. So, automatically dia symmetry. So, nodes untuk A to B, okay, A to B, dia ada satu H. So, means that because there is an arc from A to B and B to A, maksudnya dia ada satu H, so dia akan symmetry.
Tulis dah kat situ, note that the loops are automatically symmetry. Okay, anti-symmetry. Dia tak boleh ada edge, dia kena ada arc. So, there is not anti-symmetry sebab dia tak ada arc. There is an axis between two nodes. Okay. Okay. There more than one arc. Maksudnya, there is an edge between two nodes. So, tak boleh ada no edge. So, transitivity. So, untuk yang ni, kita tak boleh form dia punya triangle sebab dia ada dua node sahaja. So, apa yang kita kena buat? Kita kena test lah. So, bila kita test macam kita buat relation. So, kita akan dapati dia adalah transitive. So, yang ni kita tak boleh appear dia punya tu. Okay. So, look at to example number 4. So, for this example number 4, this is the edge. This is the graph. Okay. From the graph below, state the relations of the graph and determine whether there is reflexive, symmetry or transitive. Okay. Untuk graph ni, okay, kita pun tengok. Mula-mula sekali, you kena baca dia punya relation. Alright. So, kita baca dia punya relation. Okay. So, baca balik dia punya relation. So, dekat sini relation kita tulis. Okay. So, kita tulis dia punya relation. Sorry. Relation. So, dah lambat sikit saya pakai cursor ni. Okay. Macam relation, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 relation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Cuma you kena ingat, dia akan ada satu lagi kat sini kan, 7. Okay, 7. So, semua ordered pairs yang ada pada you adalah dia punya relation. So, relation yang pertama, kita kena tulis dia punya relation. Okay. So, kita ambil A dulu ya. A, B. Okay. Next one is A, C. I baca A dulu. Okay, satu untuk A. Lepas tu, I ambil untuk B. B, B. Next one, I settle untuk B, 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 C. Okay. Next one, B, C. And after that, I pergi pada C. C pergi pada D. C, D. And then, C, D. C tak ada dah kan? Okay. Lepas tu, I pergi pada D. D, D. And then, D ada lagi satu. D, A. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Settle untuk dia punya relation. And then kita move pada set dia punya reflexive. Okay. So kita pun check. Untuk reflexive, dia kena semua nodes ni ada loops. But for in this graph, you ada B dengan D je loops. A dengan C tak ada loops. So means that dia not reflexive. Why? Why it is not reflexive? Because node node A and C has no loops. Okay. Sorry, tulisan I buruk sikit. Okay. Dan tengok pula dia punya symmetry. So, symmetry, kita kena tengok semua tu kena ada edge. Tapi semua ni ada arc. Kan? Semua ada arc. Semua ada arc. Tak ada yang ada edge. So, untuk tunjukkan dia not, buat satu contoh sahaja. You tulislah satu contoh. Okay. There exists. Okay. Why it is not symmetry? Because. Okay. Because there is an arc from node A to B, but no
arc from node B to A. Okay, sedangkan dia kena ada dua-dua kan? Okay. So then, contoh kita tulis dalam ayat notation A, B in G, but B, A not in G. Okay. Alright. Is it anti-symmetry? So yes, it is anti-symmetry. Why? Okay, because there exists an arc for every node in G. Sebab ada arc untuk setiap nodes dalam G. Okay. Contoh kita kena tulis semualah. Okay. Contoh A, B in G, but ni B, A in not in G. Lagi satu A, C in G, but C, A not in G. Dia fulfill definition untuk anti-symmetry. B, C in G. Kat mana kita ambil ni? Kita kena ambil semua atas ni lah. Okay, semua yang atas ni. Okay, B, C in G, but C, B not in G. Okay, lagi satu D, A in G, but C, B A, D not in G. Okay, dan tulis semualah. Okay. Alright. So, untuk transitivity, you tengok dia punya ni, arrow. So, kalau kita tengok ada dekat sini, pergi start dekat D, A, C. Dia sepatut D, C. Bukan C, D. Dia lawan arus dia. Kalau yang ni tak apa. A, B, C, A, C. Dia kena start kan? Kalau dia start kat sini, dia kena berakhir kat sini. Okay. Contoh, I lukis kat sini. Satu, contoh dia untuk transitive. You ambil arrow yang ni. Okay. Katalah yang ni. D. Lepas tu yang ni. A. Yang ni. C. Okay. Dia punya arc. D kepada A. Okay. And A kepada C. Dia sepatutnya D, C. Kan? Tapi dalam graf ni, dia dapat C, D. So, that's why lah dia not transitive. So, not transitive because there is an arc from D, A and A, C, but no arc from D, C. Okay? Okay. So, kat sini, maksudnya D, A, C in G, in G, ni, in G, but DC not in G. Okay? Okay.